ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? It's an interesting question. She's asking, since Mahabharata is a tale of, or a collection of tales of Bharata, would you have representation from all the states in the casting, or just Hindi and Kannada? It's very difficult to say at this stage, and we do not we do not like to fabricate things just to appease everyone. We are in fact against appeasement. So we believe whoever deserves, whoever suits should be there. In Karnataka there are some fantastic actors, and we are making in Kannada language also. Obviously somebody or more people are definitely going to feature from here. In my mind, I have never seen the India or Bharat like North and South and East and West. That's why you see in my film, we don't even think who's from which region. Whoever suits, we cast that person. Byrappa sir, ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪರ್ವ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿತ್ತು? ಈಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ, ಏನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಪರ್ವತವನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ? ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ರೆ ನಂತರದೊಳಗೆ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವಂತ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿವೇಕ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಿವೇಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನೀವೇನೇ ಇದನ್ನ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾನು 5-6 ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ರಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದನ್ನು. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವರು ಪೀಟರ್ ಬುಕ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇನೆ ಇದಾದ್ರು, ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇವರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜೊತೆಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ವಿವೇಕ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ನಟ ನಟಿ ಆ ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? He's saying who is your favorite actor in Kannada? Who are the actors you admire? You want see, I love Yash. I really like his acting, the way he carries himself. So yeah. Can you please send a word to him. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗೀತದೊಂದಿದೆ ಕಾದಂಬರಿ. ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತುಂಬಾ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಸಂಗೀತನ ನಾವು ದೃಶ್ಯಮೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಮಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂದಿರವನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಂದಿರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಂತೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಂದಿರವನ್ನ ಇಬ್ರು ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋರಿದೇನಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ನವರೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. 2.5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ. ಅದರಿಂದ 2.5 ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹೀರೋ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತರದೊಳಗೆ ಅವನು ಒಂದು ತರ ಸೆಕ್ಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಗೀತ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಂಗೀತ ಅವರ ಹಾಡಬೇಕು, ಆ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅದನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂಥವ್ರು ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಇದನ್ನ ಇದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುವಂಥವರೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಭಾಗವತರು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಗವತರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅಂತವ. ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿನೂ ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಒಳಗಿರುವುದೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮರಾಠಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿಗೆ ಬರೋಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ತಗೋತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ರಿವೈವಲ್ ಆದದ್ದು ನಾಟಕದವರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇನೆಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏದೈತೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೋ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಡುವಂತ ಇವನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಇವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪೇ ಇದಿಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕು. ನಾಟಕಕ್ಕಂತ ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೇಕು. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಗೀತದೊಳಗೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಸಂಗೀತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೂನಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವರು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬದುಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲೇನೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾತಕ್ಕಾಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳಿಗೆ ಆ ತಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ. Vivek sir, what are your plans for Parva release? Will it be a pan-India release or how it is? See, right now we are just planning to write, shoot, and whenever we think we have done our best, we'll release it. This is not a project which can be done with deadlines in 6 months or 1 year. It will take whatever time it takes. The only thing I can tell you is that we are shooting all 3 parts in one go. It's not that we do 1, then 2nd, then 3rd. We'll shoot all of them in one go. This is your first movie, historical movie or historical movie as a director? I don't call it historical, I call it eternal
story. So It's not mythology. yeah, and it's not mythology. Okay, it's a debate. I think this film, this already Parva has answered that, but this work should answer whether Mahabharata is history or mythology. What are your preparations, sir? What do you think is the most challenging part? See, making itself is the first challenge, is making itself, you know. But everything is a challenge for a filmmaker like me. So I don't think I think the biggest challenge was to first, consider this to be made into a film. Because the kind of films that you see coming up these days, it was, I think, a very big decision on our part to sit down and think that we should be able to do something like Parva for Indian cinema. I think that was the biggest challenge. The first challenge starts from there. And I think bigger challenges will follow because this is such a wonderfully written work. So it has to be translated correctly on cinema. So everything, right from the writing to the sets, to getting the makeup and the costumes and casting the correct actors, everything is going to prove to be a challenge for this film. And one thing I just want to also, in the same context, I would like to say, these days, see what happens is, and this is my very humble request to you, because I am a filmmaker, you are from media, but besides that, we are all Bharati and we are human beings. So it's a very humble request to you. See, we are moving in a world where everything is a spectacle. Okay, bigger, biggest. And therefore what has happened is the minute you think of some subject like this, people start talking about how many 100 crores the budget would be, what VFX we'll get, who's the biggest VFX company. And normally we think in terms of VFX and everything. Very honestly, I want to tell you, for last 1 year I have been living it almost every single day. Not even once the word VFX has occurred before today in my mind. Not even once. Because the text is so compelling. The book of Dr. Byrappa, the characters, the monologues, everything is so compelling that when you say our biggest challenge is how to present them like human beings. And how to make it as real and as life-centric as possible. Beautiful. See, I'll give you an example. I'm saying it in English so that Vivek also gets it. There is a point where Drona explains to Ekalavya why his thumb had to be cut. He says, the problem was, you were a Shabdavedi and by, you could locate the prey by the sense of sound itself. But the problem was, the arrows that you shot were sure and swift. That is fine. But my students saw that they were metal tipped. And that is why Bhishma said, you have to do something about this, because if the forest tribes can acquire technology of metal tipped arrows, we will lose the advantage of superior technology. Look at that idea of technology and arrows multiplying themselves in air, traveling like cruise missiles, okay? That is why the imagination of budget here has to be oriented in a human-centric way. This is about human conflict. And this is not written speculatively. It's done with a lot of research. Actually, I want to say one more thing. And I haven't taken your permission, but I want to say this. See, the Wikipedia describes the Mahabharata as a Hindu epic. It is as silly as calling Oedipus a Christian play. It is senseless, it makes no sense. It is not from a period where you can make such references. Which is why I am saying, this is a story of Bharata. It's a story of the human kind. Because as Bharata was everything that is represented in Mahabharata, if you take it as, it's a very large area. There's a soldier who says, for us to go back to our homeland, we have to cross Kandahar, you have to cross and go. That is the kind of sweep of reference it has. So we must treat it as a story of humanity and the follies that we humans make, of the compromises we make with ourselves and with others, how we break and make contracts.
So you should see it as that. Really, that doesn't require money. It requires as much money as doing this play, I'm telling you. For a play that is very expensive, for a film it's not so expensive. And I hope, I'm so happy that he said that thing about VFX. I hope we don't have all that nonsense in the film. Obviously, okay, I think play has to begin. So in the end, all I can say is that we will try our best and bless us also, so that we are being able to make this epic, which even you are proud to show it to your grandchildren. So on this note, I think we are ready for the play. Thank you. Thank you.